Hello friends and students, I'm your Ram Singh present again with new topic, which is our last video's topic, that is human resources is going on. So today we are going to start the next part of that particular topic. Before this video, I can say that we have covered many of the parts in this topic, as we have discussed the meaning of human resources, factors, physical, non-physical factors, distribution of population, and all other factors which are affecting to the population distribution. So let us today discuss about the patterns of population change. Initially, the population of the world grew very slowly, as both the birth rate and death rates were high. शुरू कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड पॉपुलेशन सी वो बहुत स्लो स्टार्ट हुई और डेथ रेट एंड बर्थ रेट जोड़े दोनों बहुत स्लो सी. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द कंडीशंस ऑफ लिविंग इम्प्रूव्ड, better medical facilities were developed and production of food increased, bringing down the number of deaths caused by diseases and starvations. ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਫੂਡ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ. ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਫਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर द growth of population. Thus the death rate declined and the population began to grow at faster rate. Next is, I can say that the rate of population growth varies with time and is different in different parts of the world. The developed countries experienced a high rate of population growth when they succeeded in lowering the death rate. ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰਥ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ. ਲੇਟਰ ਔਨ ਦੀਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਕਸੀਡਡ ਇਨ ਲੋਅਰਿੰਗ ਦੀ ਬਰਥ ਰੇਟ. ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਰਥ ਰੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ. ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਲੋਵਰਿੰਗ the death rate reached the relatively less developed countries. More recently, these countries have managed to reduce death rates substantially but continue to have high birth rates. ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਰੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਬਰਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ. This is mainly because people in these countries are not aware of the need to control population growth. ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ. At present, Africa, Asia and South America are experiencing a higher rate of population growth than Europe, North America and Australia. So this is population growth comparison. Now population change in India. Let us the particular country, that is India. What is the condition of population change in India? A country's population is officially counted by the process called census. Means counting of population, that process is called census. In India, this is undertaken every 10 years. The 2001 census recorded India's population as 1,028 million. India is the second most populous country of the world after China. Means China is most populous country and India is on second number. India's population has grown more than fourfold since 1901. 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 4-fold ਮੀਨਸ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ. Due to decline in death rate, the life expectancy, that is the average number of years a person is expected to live at birth. So life expectancy ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ average number ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, that is called life expectancy. means ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਉਏਗਾ. Although the death rate has fallen considerably, the birth rate has not shown a similar decline. This is due to various factors
poverty, lack of education especially among women, the practice of early marriage etc. सो इस दा जिहड़ा हैगा बर्थ रेट ज़्यादा जिहड़े हैगे आ डिकलाइन नहीं आया हैगा। क्यों? क्योंकि जिहड़े एजुकेशन की कमी हैगी आ औरतां दे विच और उन्हां दी जल्दी मैरिज भी हो जाती हैगी आ। सो दे डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ लैस पॉपुलेशन। Characteristics of population. Now let us discuss the characteristics of population. The population of a region comprises male and female. Population of a region comprises male and female. दोनों तरह ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ genders ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। Young and old, everyone. Working and dependent people. The proportion of different categories of people in a population help us to understand the qualities of that population. Age composition. The population of country comprises three broad groups: people aged below 15 years, people aged between 15 years and 65 years, and people aged above 65 years. The relatively advanced countries have higher proportions of people aged above 15 years in the population. This is because better living conditions and medical facilities have resulted in a higher life expectancy in these countries. So age composition ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ: below 15 year and 15 year to 65 years and above 65 years। ਜਿਹੜੇ 15 ईयर तो नीचे दे एज दे ਜਾਂ अप टू 15 ईयर्स हैगे ने दोज आर कॉल्ड डिपेंडेंट, मीनस वो सारे बच्चे ही होंगे ने। और 15 ईयर टू 65 ईयर तक ਜਿਹੜੇ इंसान होंगे ने दोज आर कॉल्ड वर्किंग पॉपुलेशन, एंड अबव 65 दोज आर ओल्ड एज्ड एंड दे आर अनएबल टू डू वर्क। सेक्स रेशो. The sex ratio gives the relative number of males and females in the population. sex ratio तो सानू पता लगता है कि किन्नियां औरतां और किन्ने मर्द हैगे ने। It is expressed as number of female per 1000 males. So this is the way to express number of females per 1000 males means 1000 बंदे विच किन्नियां औरतां जिहड़ियां हैगियां काउंटिंग दे विच आउंदियां हैगियां ने। In most Asian countries including India there are more males than females। और होर भी एशियन कंट्रीज़ ने और इंडिया भी ये ही है, आम तौर पर जोड़े है इतने मेल्स ज़्यादा होंगे ने एज़ कंपेयर टू फीमेल्स। दिस इज़ लार्जली ड्यू टू जनरल निगलैक्ट ऑफ फीमेल्स थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट लीडिंग टू देयर अर्ली डेथ्स। According to the 2001 census, there are 933 females per 1000 males in India। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 1000 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ 933 ਔਰਤਾਂ ਨੇ, right? So this is the difference here, and after that this is in contrast to the situation in developed countries where female have a higher life expectancy and generally outnumbered males। सो ये जोड़ा है outnumbered males की भी गल हैगी आ, life expectancy की भी गल हैगी है। After that working and dependent population। working and dependent population, children aged below 15 years and old aged people aged more than 65 years usually do not contribute in the production, as I discussed in the first point, that was age composition। So let us discuss about it again। जो पॉपुलेशन हैगी 15 साल तो छोटे और 5 साल तो ऊपर दे डिपेंड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज दे रिक्वायर। Generally, people aged between 15 and 65 years comprises the working population। This section of the population is engaged in agriculture, industry, trade, and other economic activities. This section supports the dependent population in most advanced nations of the world.
the percentage of dependent population is low। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੰਬਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। Next topic that is different from these characteristics, that is population pyramid. Population pyramid, what does it mean? A population pyramid, also called an age-sex pyramid, it's another name of age population pyramid, is a diagram. Population pyramid is simply diagram which helps us to study the age-sex composition of population. So with the help of population pyramid, we study, we understand the composition of age and sex composition. With the help of population pyramid, we understand the composition of age and sex of the population. It divides the total population into 5-year age groups. It shows the number of people or the proportion of the total population in each age group separately for males and females. It thus gives us the number of proportion of males and females in the working and dependent population. It also tells us about the birth and death rates and the life expectancy. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਥਸ ਐਂਡ ਬਰਥਸ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਿਰਾਮਿਡ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫॉर एग्जांपल we understand about it, high death rates would mean the need for better medical facilities। ਜੇਕਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮੋਲ ਹੈਗਾ, मतलब कि नैरो नहीं है, नैरो है, तो जी पापूलेशन हैगी उत्थे मतलब कि अर्ली डैथस जिहड़ियां हैगियां ज़्यादा हैगियां, छोटे बच्चों की डैथस ज़्यादा होंदियां ने। जेकर उत्थे पापूलेशन दा जिहड़ा बेस है पापूलेशन पिरामिड का वो ज़्यादा चौड़ा है तो इट मीनस उत्थे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हैगा। सो दिस इज़ द विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंडीशन एंड ग्रोथ ऑफ पापूलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। A large proportion of young people in the population could mean the need for more schools and colleges to educate them and so on. The age-sex composition of the population and hence the need of the people are different in countries. At different levels of development, the population pyramid in figure 7.6 will help you to understand this better. Healthy and educated people of working age can contribute a lot towards a country's economic development. Hence, it is desirable for every country to have a large proportion of its population in this category. So, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ India has a large number of people of working age but many are unemployed। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ working age ज़्यादा है होने करके working population ज़्यादा हैगी है but employment नहीं है, उन्होंने कोल काम नहीं है करने वास्ते और ना ही सरकारों का ध्यान है उन्होंने तो काम करवाने वास्ते। According to the 2001 census, about 65% of India's people are literate। 2001 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਰਫ 65% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਟ ਅ ਹਾਇਰ ਲਿਟਰੇਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਨੀਡ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦੀ ਹੈਲਥ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ pyramids as you can see here in this picture as well. So you can understand the meaning of these population pyramids and what are they explaining, interpreting. So this is the fact. With this, our today's topic completes here. I'll see you in next video. So you continue watching Ram Singh Jalal. Subscribe, like, share, comment. It is compulsory, means you are my fan, and it is compulsory to subscribe and to share these videos and to ask other people to subscribe this channel. Thank you. Have a nice day.